श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। अक्षरधाम महोत्सवनी जय। Kef. Bhagwan Swaminarayan uses the word kef, a feeling caused by conviction of Bhagwan, or attainment of Bhagwan, or devotion to Bhagwan. In Vachanamrut Gajra section 124, he talks about Prapti no kef. In Loya 3, he mentions kef of conviction. In Gajra section 219, he clarifies on displaying kef of devotion. So the conviction of Bhagavan, the devotion of Bhagavan, the attainment, Prapti of Bhagavan brings devotees so much joy. Sometimes this kef cannot be contained. The great devotee and the poet Mirabai writes that her in-laws think that she has shamed the family name. Her husband is trying to poison her. People are calling her crazy. But when it comes to devotion of Narayan, Mirabai says, Pag Gunguru Bandh Mira Nachi. The enthusiasm displayed by her is amazing. On one side, there's so much opposition. There's so many problems. And in this situation, she says, Pag Gunguru Bandh Mira Nachi. I'm going to dance with gungurus tied to my feet like it's a festival because I have attained Bhagavan. We can see the kef of attaining Bhagavan in her poetry. The sadhus of Bhagavan Swaminarayan echo the same sentiments, surrounded by challenges, along with following strict niyams given by Bhagavan Swaminarayan. Sometimes they would not get anything to eat for days. Sometimes they would be beaten just for chanting the name of Bhagavan Swaminarayan. With this physical hardship comes stress. While experiencing all of this, Sadguru Brahmanand Swami writes, Raj mare din din Diwali. There's Diwali every day for me. Why? Vala marta tamne van mari. Because I have met Bhagavan Swaminarayan. Another sadhu, Nishkuranand Swami, writes in his bhajan, Dhanya dhanya avsara ajano, jema mariya Maharaj. I'm so fortunate today that I've attained Bhagavan. Nishkuranand danko jitno vagi gayo che aaj. Today, the victory bells have rung. As in, he has won in life. He has won in every aspect of life. We can see the kef of the Paramhansos in their bhajans. This kef allows people to overcome any and all adversities. In 1972, the South Asians were kicked out of Uganda. Majority of them Gujaratis. Many Hari Bhaktos had to leave Uganda with nothing but their bare clothes on them. Some of them returning to Europe, returning to India. One Hari Bhakta, Prabhudas Lala, had to go back to India, leaving all his belongings behind. Just with his clothes on, he went back to India. People would come by and console him. He would tell them, look, I went to Uganda wearing a dhoti, and I came back wearing pant and a shirt. Through the Kathavarta of Shastriji Maharaj, Prabhudas Lala was able to develop that kef and understanding, and he was able to remain calm and positive. Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj have mentioned many Hari Bhaktos that are present today and display this type of kef. આજે મારે ઘેર થાય લીલા લેર બોલે છે ને તમારે એ કેફમાં જોઈએ ના જ કેફમાં બોલે તમારે હા એ બધું છે એટલે એમ કહું એટલે ઘણા ભક્તોને આપણે જોઈએ તો એનો આનંદ આનંદ જ હોય બરાબર પેલા વીરચંદ મોદી એ તમારે ધોતિયો પહેરીને ફરે છે ટોપી આમ મૂકીને અવરી આમ કંઈ પણ મૂકીને ફરે અને આટલું એને ત્યાં અમે પારાયણ કરવા ગયા
એટલે પારાયણની અંદર બિચારો એકલા, ખેડ બ્રહ્મામાં આખું ગામ સત્સંગ, મારી નાતને બધાને સત્સંગ કરવા છે, બધાને આ રીતે આમંત્રણ કર્યું, તમે આવજો ને કરજો ને બીજું. હવે એને બધું વ્યવસ્થા કરવાની, મંડપ હતો ગામની બારો પારાયણ કરવાનો, અને સવારે મારે પૂજા ઓલું શરૂઆત કરવાની. પછી એ છે એટલે બિચારે કાટલી બંડી પહેરેલી, ટૂંકું ધોતિયું પહેરેલું, માથે ટોપી, એ દોડે અહીંથી દોડે ઘરે જાય ને ઘરેથી આવે, એક વસ્તુ લઈ આવે પછી બીજી સાંભળે ફરી લેવા જાય. કે બીજા કોઈ બહુ બિચારા નાતના કોઈ માણસ એને સપોર્ટ નહીં કોઈ જાતનો. આપણા યુવકો હતા એને પછી 2-4 જણને કહ્યું, પણ કહેવાનું છે કે એને કેપ એટલો ને એટલો, બસ કે સત્સંગ, બસ આ બધું ગામ સત્સંગી થઈ છે, બધા ગામને જમાડવું છે, બામને તેમને. પણ એના ઉત્સાહમાં જોગી મહારાજ મળ્યા ત્યારથી અત્યાર સુધી કેપ ઉતર્યો નથી. જોગી મહારાજ મળ્યા પછી એટલે એટલો ને એટલો કેપ, કથા વાર્તા એટલી, મહિમા એટલો, બધું એટલું, દરેકનો મહિમા. એટલે ઘણા ભક્તોને આપણે જોઈએ છીએ કે બીજાની સ્થિતિ ગમે તે હોય, પણ એનો આનંદને કેપ એ 100% હોય કે ભગવાનને સંત મળ્યા છે એટલે બધું એમાં આવી ગયું. આખી દુનિયાની આનંદ, બ્રહ્માંડનું સુખ એમાં આવી ગયું છે. એવું જ્યારે સમજાય છે ત્યારે 24 કલાક આનંદ આપણને રહે. ભાગ્ય જાગ્ય હોય જાણવો થયો કોટી કલ્યાણ. એક નહીં આપણું તો થઈ ગયું કલ્યાણ. આપણી વાતો નહીં, કોણ પુરુષ મળ્યા છે પ્રમુખ સ્વયં, વાહ મહાન સ્વયં. આ કેફ અખંડ કેફ. Our gurus have the same Prapti no kef. તમને અપાવો છે. મને નોબલ પ્રાઇઝ મળી ગયા. ભગવાન શ્રી સાક્ષીમાં યોગીમાં 2 મળ્યા મને. પછી મેં મારે બીજા કોણ જો, આપણે સાક્ષીમાં યોગીમાના આશીર્વાદ મળી ગયા, આવી સેવા મળી ગઈ, આવા ભગવાન, આવા સંતો, હરિભક્તો બધા મળી ગયા. એથી મોટો શું લાભ છે આ દુનિયાનો? સત્સંગ દર સ્વામી કહ્યું સાથ વિચાર કરો, જેમાં જ્યાં ત્યાં જેવું તેવું જેમ તેમ બધું ચલાવી લેવું, સમજણ કરવી, સવરી સમજણ કરવી, બધા ઉપાયો બતાવ્યા છે શાંતિ માટે. થાય છે, નથી એવું નહીં, પણ પ્રાપ્તિના વિચાર જે શાંતિ થાય ને કંઈ જુદી વાત છે. એને કોઈ પહોંચી ના, અખંડ શાંતિ. પ્રાપ્તિનો વિચાર જે શાંતિ આવે ને, ગમે એવું વાતાવરણ હોય, ગમે શરીરમાં રોગ હોય, ગમે હોય તમારે, એ ડગે નહીં. શાંતિ અખંડ જે રહી રહે, એનો કોઈ પ્રશ્ન જ ના થાય પ્રાપ્તિના વિચારથી. જેને આ પ્રાપ્તિની વાત સમજાય છે, એને એનો દ્રઢ વિચાર રાખ્યો છે, એને પ્રશ્ન થયો જ નથી. જો આપણા ઔધવજીભાઈ જ સુરતના એક નિરીક્ષક છે, બહુ મજાની વાત છે એમની. હમણાં કોઈ એમને કહ્યું કે ઔધવજીભાઈ તમે સત્સંગ કરો છો, રાત દિવસ આ દોડાદોડી કરો છો, ત્યાં 2 પાંદડે ભેગા થતા નથી, આ છાપરું બંધાયું નથી, એટલે હું તમને મદદ કરું. એટલે પછી ત્યાં ટીવી લઈ આવો, સોફા સેટ વસાવો, સનમાઇકાના બધા ફર્નિચર લાવો, બધું કર. ઔધવજીભાઈ શું કહે, શું વાત કરો કે મારી તો એટલું બધું છે ને કે આ બધા વાસ્તે જગ્યા જ નથી, સોફા સેટ ને ટીવી માટે. મારા ઘરે એટલી બધી શાંતિ, એટલું બધું સુખ છે, બધું ભરપૂર છે. મેં આ બધી વસ્તુ માટે જગ્યા જ નથી. કેફમાં બોલ્યા, આવી સમજણ છે, મસ્તી છે. અને આપણે પ્રાપ્તિનો વિચાર નથી, નક્કર હકીકત છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ પૃથ્વી પર આવ્યા, એટલી મોટી વાત. આ છે ઇતિહાસમાં કોઈ આવી વાત બની નથી. અને મહારાજ આવીને ગયા એવું નથી. આજે અખંડ પ્રમુખ સ્વામી દ્વારા અખંડ બિરાજમાન. આપણે બોલીએ વિચાર નથી કરતા, તો આજે ચાવી હાથમાં બધું આવી ગયું. તો બધું પ્રાપ્તિનો વિચાર બધું ખોલી નાખશે, અખંડ શાંતિ આપશે આપણે. How do we develop this kef? Let's start with what we have attained. Mahant Swami Maharaj. Yogiji Maharaj used to give an example of a diamond in the neck of a sheep. A shepherd found a big diamond. He thought it's a nice shiny stone, and he tied it around his favorite sheep. A merchant was walking by, and he saw this diamond on the sheep. He realized that this shepherd does not know the value of this diamond. He bought the sheep from the shepherd for $10 and went to a nearby town to sell it for $10,000. The buyer happily gave the money. He knew it was worth more. The new owner went to a nearby city and sold it for $100,000. The new owner went to a major city and sold it for $1 million.
Each buyer had more knowledge of the diamond than the seller. And so they were happy to give that money. The more clarity we have of who we have attained, the more kef and happiness we will experience. Because the price we have paid is worth nothing for what we are getting. We might have picked up a habit of baking and cooking in our free time. And while making things, we want to get the taste just right. The perfect amount of sweetness or salt or pepper. And if anything is missing, then the food is not right. We want to get up and get that salt or pepper. We are driven by taste. The Satpurush is not driven by taste. He is able to suppress his senses. In June 24th, 2017, Swami Maharaj was in Atlanta. In the morning, he was having his breakfast. The Santos, they were singing thar in front of him. Pujya Yogi Kirtan Swami sang a thar, Jamone mara nathji jugate karine re. There's a line that comes, Tamne bhave che sundar bhajiya. Then Pujya Yogi Kirtan Swami changed the line and he repeated it again. He said, Tamne bhave che sundar mamra. Swami Maharaj immediately said, Yogiji Maharaj badlav you. Then Swami said a prasang that happened with Yogiji Maharaj. He said that one day after Upas, there was Pattarvelya for lunch. And he was hungry and thinking, I'm going to eat a lot of these Pattarvelyas. And the guy came to serve. In anticipation, he was looking. He was waiting for the Pattarvelya. The guy approached Swami Maharaj. And just when he was about to serve, Yogiji Maharaj says, Na, emne Pattarvelya na apta. Emne Pattarvelya nathi bhavta. Emne mamra bhave che. Swami Maharaj did not take the Pattarvelya. Even afterwards, he ate the mamra. Even now, he prefers mamra. Guru's preference is his preference. He is not driven by taste. He suppresses his indriyas. In Gadra section 326, Bhagavan Swaminarayan says, what are the characteristics of a sant who is worthy of being worshipped on par with God? Well, such a sant suppresses the actions of Maya, the indriyas, the antakaran. Along with taste, Swami Maharaj suppresses all the other senses. We have attained a person who is not driven by senses. And such a sadhu is worthy of being worshipped on par with Bhagavan. There is nothing but Bhagavan in Swami Maharaj's heart. Because he has Bhagavan in his heart, he gave us the new arti. Every single line of arti reveals quality or work of Bhagavan Swaminarayan that is unique to him. The lines relate to only Bhagavan Swaminarayan. Dey mantra. Aksharam aham purushottama dasosmi. Because he has Bhagavan in his heart, he acts as a das. He practices being a das. He preaches about being a das. And he encourages us to be a das by chanting this mantra every day. Aksharam aham purushottam dasosmi. Because he has Bhagavan in his heart, he gave us the Sahajanand Namavali. Every name of Sahajanand Namavali resonates Mahima of Bhagavan Swaminarayan. Maharaj says, when one has a darshan of such a sant who has Bhagavan in his heart, one should realize, I have had the darshan of God himself. That is who we have attained. Swami Maharaj was in London on June 17th, 2017. After finishing Satsang Shibir, he was going back to his Uttaro. On his way back to his Uttaro, he stopped by the gymnasium. The Shishus were having a Shibir. The Shishus had planned to do a game with Swami Shri. The game was answer yes or no. They would ask Swami Shri question and Bapa would have to say yes or no. The Shishus asked, Bapa, are you our best friend? Swami said yes. The Shishus asked, will you take us above Maya? Swami said yes. The Shishus asked, will you stand at the doorway of Akshardham to take us inside? Swami said yes. The Shishus said,
Are you the same Yogiji Maharaj and Pramukh Swami Maharaj that came to London before? Swami said yes. The Shishus asked last question. They said, if someone were to ask us, have you seen God? Can we say yes? Mahant Swami Maharaj took his fist to his chest, implying confidence, and he raised it. He said, yes. We have attained a person that is going to take us to Akshardham. We have attained a person who's going to take us above Maya. One afternoon, Bhagwan Swaminarayan was in Karyani. Sitting in front of him were Santos and Haribhaktos. He was doing Kathavarta while playing with the mango in his right hand. The village chief was Takachar's son, a 4 or 5-year-old. He saw this mango in Maharaj's hand. He wanted the mango. He was contemplating. He wanted to approach Maharaj. He was thinking. Then he approached Maharaj in the middle of Kathavarta. He pointed at the mango. Maharaj stopped the Kathavarta. Maharaj looked at Joitakachar. He said to Joitakachar, do you want the mango? He said, yes. Maharaj said, give me that gold chain around your neck. Joitakachar, without thinking twice, immediately pulled that gold chain and gave it to Maharaj. And Maharaj gave him the mango. Then Bhagwan Swaminarayan took the chain and showed it to the audience. He said, if you don't know the value of Bhagwan and Sant, then you will give it up for something that is insignificant. Joitakachar doesn't know that this gold chain can buy enough mangoes to feed the entire village for several days. Because he didn't know, he gave it up. Joitakachar had the gold chain around his neck all day. He was displaying it. It enhanced his overall appearance. He was used to wearing the chain, but he didn't know the mahima of the chain, so he gave it up. While we continue to do our ahnik, to physically connect with Bhagwan, if we don't think about what we have attained, when we face adversities and insults like the Paramhansas and Haribhaktos, just the way Joitakachar gave up the gold chain, we will give up Satsang, Bhagwan, and the Sant. We will be robbed of our joy. We will be robbed of our Prapti no kef. So the more we know and understand about Bhagwan and Sant, Mahant Swami Maharaj, we will be able to experience that same Prapti no kef, that same joy. Shri Swaminarayan Bhagwan Ani Jai. આપણે તો એક જ વાત છે, મહારાજ સ્વામીની અતિ કૃપા થઈ તો બધું કામ થયું. અનંત જન્મના ફેરા મટી ગયા, અનંત જન્મની ઉપાધિ મટી ગઈ, અનંત જન્મનો બધા પુણ્ય ભેગા થયા, એના રીતે સત્સંગ મળ્યો અને આ વસ્તુ મળી મહારાજ સ્વામી. કોઈ દિવસ મળ્યા નથી. આ ખાસ યાદ રાખ. ખાસ મહારાજ સ્વામીનો જોગ થાય જ નહીં. એમની કૃપાથી એ પોતે સ્વયં પધાર્યા. નહીં તો આપણું ગજ વાગે નહીં. આપણે કરોડો કરોડો જન્મ જતા રહ્યા હોત, પણ આ હેરી બ્રેક, લેગ બ્રેક, વેક્યુમ બ્રેક, હેન્ડ બ્રેક, બધી બ્રેક મારી અને આપણને પોતાનો જોગ આપ્યો. આ વાત સમજાય ને, કામ ક્રોધ બધા મટી જાય, એવી વાત છે. મહારાજ સ્વામીની વાત સમજાય, બધું ભસ્મીભૂત થઈ જાય. મધ્યના 13માં લખ્યું છે કે આ સ્વરૂપ ઓળખાય તો મહારાજે કહ્યું કે કામ ક્રોધાધિક ખરી પડે, જોડવા ના પડે, પાડવામાં ખરી પડે. મવડાની જેમ ટપ 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 બધા દોષ, એવી આ વસ્તુ છે. એવી આપણે એટલે
મહારાજ સમયની દ્રઢ નિષ્ઠા કરી, કાંઈ પોલ રહે નહીં. એક પહેલી વાત છે. નહીં તો આ બીજું કે આ જન્મ ખેડી લેવા જેવું છે, એમાં જરાય ટાઈમ બગાડવો નહીં. મહારાજ સ્વામીનું રટન, મહારાજ સ્વામીની વાત, મહારાજ સ્વામી બીજાને વાત, કે મહારાજે કહ્યું કે આ વાત બીજાને કરે તો બ્રહ્માંડ ઉગાયાનું પુન. આ વાત મહારાજ સ્વામીની વાત કરે, બ્રહ્માંડ ઉગાયાનું પુન. આ યોગી આપણે તો કહેવાય કે આ બ્રહ્માંડમાં આપણે તુલ્ય ભાગ્યશાળી માનો એ જ ભૂલ. આપણાથી કોઈ બીજો ભાગ્યશાળી નથી. અનંત બ્રહ્માંડનો રાજા હોય તો આપણા જેવું ભાગ્યશાળી નહીં. અનંત બ્રહ્માંડનો રાજા, કેમ કે એને સત્સંગ હોય તો જ જીવન લેખે લાગે, નહીં તો જીવન અલેખે. અનંત બ્રહ્માંડનો રાજા. તો આપણે તો આ સત્સંગ મળ્યો છે, બહુ મોટી કૃપા થઈ. આપણે આમાં જ ગૂંચાઈ રહેવું, બીજી કોઈ વાત હાડી બીજી. જો આપણે સાહેબે કહ્યું હતું 90% બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ કરે એવી વાતો છે. 90% આપણે જે વાતો કરી છે 90% એવી વાત બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ કરે, અને 9% સરબર રહે, અને 1% અધ્યાત્મ જે આપણને મળ્યો છે.